Okay. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So in the last class we completed the topics 3.2. Today we will start the topics 3.3. And you have to remind that I will take your class test 3 on the topics only 2.2 and 2.3. Okay? So Sir, 2.3 is 3.2 and 3.3. 3.2 and 3.3. Okay. So today we will discuss the topics 3.3. This is normal distribution. What is normal distribution? This is a very important topics for the next topics, okay, মানে next topics, মানে এর পরবর্তী যে টপিকটা আছে তার জন্য এই টপিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই টপিকস থেকে আমাদের হেল্প নিতে হবে। ওকে, এই টপিকস হেল্প নিতে হবে। So when you observe over a large population, many variables have a bell-shaped relative frequency distribution. When our population size is large means here মানে পপুলেশন নাম্বারটা কি একটা নির্দিষ্ট নাম্বার থেকে বড় সাইজ হবে। ওকে, যেমন কান্ট্রি পপুলেশন, হিউজ নাম্বার অফ পপুলেশন। ওকে, তারপর এখানে there are some examples. In that case, if you take data points from a large population, okay, after taking the data points, if you sketch the graph of this type of distribution, then the distribution will be this type of form. Can you see the bell in your school life? Can you remember? Bell মানে ঘন্টা, যখন স্কুলে যখন ছিল Yes, sir. ঘন্টা বাবা ঘন্টা শেপে এরকম ছিল, মনে আছে? এরকম ফর্ম ছিল। Okay, so for normal distribution you have to remind that when you take the data points from a large population, many variables have a bell shape. এখান থেকে আমাদের many variables পাওয়া যাবে that have a bell shape relative frequency distribution. That is I dot E means that is one that is approximately symmetric and relatively higher in the middle of the range of values than the extreme values. If you see a bell graph, okay, in that case higher value lies at which point? Middle point, is it right? তাহলে তো এই কার্ভের হায়ার ভ্যালু সবচেয়ে পিক পয়েন্টটা কোন জায়গায় আছে? মিডল জায়গায় আছে না? এই যে এক্সট্রিম পয়েন্ট মানে কি প্রান্ত থেকে তো মিডল পয়েন্ট আছে না, হায়ার পয়েন্টটা, ইজ ইট রাইট? Yes, sir. ওকে, সেটাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। Is that relatively higher in the middle of the range of values than at the extreme point, প্রান্ত বিন্দুগুলো থেকে মিডল পয়েন্টে কি হবে? সবচেয়ে হায়ার ভ্যালু দেখা যাবে। ওকে, and this graph will be a symmetrical graph. What is symmetrical graph? Can you remember the graph of y equals to x square? This is the graph of the y equals to x square. Is this form, is it right? Yes, a U-shaped graph. U-shaped graph. Okay. And from here, can you say this graph is symmetrical about y-axis? Symmetrical about y-axis because Yes, sir. if you rotate this graph along the or about the y-axis, have any change of the graph? থাকবে? এর মধ্যে কোনো চেঞ্জ পাওয়া যাবে? No, sir. This is the positive axis. তুমি এই পজিটিভ এক্স নিজেকে নেগেটিভ এক্স থেকে আনো, নেগেটিভ পজিটিভ কনভার্ট করো, কোন গ্রাফে কোনো চেঞ্জ হবে? No, there has no changes. But in that case, if you rotate this graph along the line this, okay, in that case also this graph is also key symmetrical. Understand? Can you say from this graph? এই গ্রাফের যদি Yes. এই পার্টটাকে লেফট পার্টে আনো, লেফট পার্টটাকে রাইট পার্টে আনো, গ্রাফের কোনো পরিবর্তন হবে না। That's why these types of graph will be here symmetrical graph. Understand? Response me. Okay. Yes, sir. So there are some examples. Scholastic aptitude test scores physical measurements, height, weight, length. Okay, one population যদি physical measurement যদি করা হয়, height, weight, length, okay, of organisms, and repeated measurement of the same quantity on different occasions or by different observations. একটা অবজারভেশনকে যদি ডিফারেন্ট পার্সন অবজার্ভ করে, তাহলে ডিফারেন্ট পার্সন অবজার্ভ করলে তাদের কমেন্টসটা ডিফারেন্ট আসতেই পারে। ওকে, এরকম কিছু বলা হয়েছে। A very useful family of probability distributions for such variables
are the normal distributions. Okay. Now tell me, generally we know that the symbol of mean is, can you say? Mean এর symbolটা কি? So mu. Mu. And the symbol of variance is Sigma. sigma square. Is it right? Okay, but that in the normal distribution, okay, we will define a probability density function for normal distribution of its mean will be directly mu and variance will be directly sigma square. Okay, আমরা কি করব, আমরা একটা ফাংশন probability density function for normal distribution আমরা ইউজ করব বা ডিফাইন করব পিডিএফ probability density function, যার কি হবে mean will be mu and variance will be কি হবে sigma square. Understand? So the function, the PDF of number distribution, this is f of x equals to 1 by sigma root over 2 pi. What do you mean by exp? Can you say? I think everybody you can know. Exp. What do you mean by exp? Tell me. Exponential. Exponential. Okay. So this is e to the power minus x minus mu whole square divided by 2 sigma square. Understand? কি বলছে এটা? x minus mu whole square by 2 sigma square. Okay. This function will be called here the PDF of normal distribution. Okay, but you do not need to remind or memorize this function. We will provide this function in the question. Okay, question মধ্যে আমরা provide করব এখানে. From here, tell me, can you sketch the graph of e to the power x? Can you say this is the graph of this type? Is it right or wrong? Yes. Response me. Okay. From here, tell me the domain of this graph or function. কি হবে বলতে কি? So minus infinity to plus infinity. All real number. Okay, in that case the x here variable is x. Okay, so x is the power of exponential. Is it right? So Yes. from here tell me the x is defined on which variable or on which values, কোন ভ্যালুর মধ্যে ডিফাইন করা যেতে পারে? All real number. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay, so the values of x will be belongs to r. R means here minus infinity to less than x is less than plus infinity. Similarly, tell me mu lies on which sides here or one is part here? Numerator. Is it right? Of exponential. Exponential numerator আছে. Okay, that's why mu is also defined on which values? কোন ভ্যালুগুলোর মধ্যে mu define করা যেতে পারে? Can you say? x যার মধ্যে যাবে mu কি হবে তার মধ্যেই যাবে। Is it right or wrong? যদি স্কয়ার আছে আবার উপরে, so mu is also defined on কি minus infinity is less than mu is less than কি হবে plus infinity. Understand? ব্যাপারটা বুঝতে পারছো কিনা? Okay. Now from here tell me the values of sigma square. This is the denominator. Can you say the values of denominator is 0? Not. And since sigma square this is, so the values, all values of sigma square will be keep positive or negative? Always positive. Positive. That's why the values of sigma will be greater than 0. This is our conditions here. Okay, তাহলে কি হবে x will be any real number, mu is also any real number, and sigma will be greater than 0 here. Okay. Now we can write this function in this way. This is 1 by root over 2 pi. Sigma is the here outside of root. If you take sigma inside the root, that will be here sigma square. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay. E to the power minus কি হবে x minus mu whole square divided by 2 sigma square. Is it right? We can write this probability density function in this way also. Okay. Okay.
Since f of x is here PDF, so we know that for any by the condition of PDF, we know that the integration of any PDF from minus infinity to plus infinity over the variable of over the variable x will be কত হবে? The value will be, response me, 1 is right. ঠিক আছে কিনা বলো? Yes, sir. Okay, if we integrate this function from x is minus infinity to plus infinity, that will be also কত? 1. Okay, in your question we do not give any two types. Okay, so you do not need to understand this problem, this example. Okay, এটা তোমাদের শেখার দরকার নেই। If you interested, কেউ ইন্টারেস্ট থাকো তাহলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেবো। Okay, so can you remember about this condition, about the symbol b of n comma p? Can you remember? The binomial distribution. This represents the binomial. B means binomial distribution, where n is the number of trials, p probability of success here. Is it right? Okay. So in abbreviately we define the PDF. Now we define the normal distribution in this way. N represents normal distribution, and first letter, first parameter represents mu, and second parameter represents the values of sigma square. Understand? What do you mean by n? In abbreviately we denote the binomial normal distribution in this way: n of mu comma sigma square. Okay, তাহলে n of mu will be কি হবে? What do you mean by mu? This represents here mean, and this represents here Variance. variance. Okay, so now tell me, what do you mean by this n of 5 comma minus 2? Can you say? Sir, it is possible. আমি এটাই বলতে চাইছি, is it possible? No, sir. Why? Sir, because variance can't be limited. Okay, because we know that the values of sigma square can't be negative value. Okay, so this is not possible. Understand? And we know another term. This is variance. Standard deviation. SD means sigma is the this is the SD means here ki standard deviation. Okay, so this will be here by square root of sigma square. This is always positive. Okay, positive na? Is always positive. So this is not possible. Okay, this is not possible. But now tell me, is this possible? Yes, sir. Okay, this is possible because mu is any real number. First letter mean mu, and second number represents here the values of sigma square. Understand? Okay. Now we will find out the values of mean and variance of normal distribution. Okay, in this normal distribution there has a function. This is the exponential function. Is it right? Response me. E to the power say this is key exponential function. Is it right or wrong? Yes, sir. Okay, since the PDF of normal distribution contains the exponential function, so for finding mean and variance we can find out the mean and variance by using moment generating function concept. Understand? That will be given moment generating function concept. So the MGF, that means the moment generating function, MGF of normal distribution, that is the M of t. Okay, this will be the value of k of expectation of e to the power t into capital X. Is it right? So that will be the integration of minus infinity to plus infinity e to the power tx into f of x. The values of f of x is here 1 by root over 2 pi sigma square e to the power minus x minus mu whole square divided by 2 sigma square into dx. Okay, this line and the first line are same here. Okay, now if you, since the power of exponential is t in a
t and x, and the power of this exponential also here key x as okay, x as so from this term after calculating, after applying the concept of a minus b whole square formula, okay, and from here if you take common x, then this both exponential will be this form here. তাহলে আমরা কি both exponential থেকে আমরা এই ফর্মটা পাবো, okay. From here now if you calculate this term, that means this, from here you can write this term will be the form of this, okay. After substituting these values into this equation, this is like previous line, then you will get this line will be in this form, okay. But from here in the last term, from here you can compare this term is similar to the value of this term. যদি তোমরা কম্পেয়ার করো তাহলে this value, okay, this value, no, not this. If you compare this with the value of কত data, okay, from here you can say that this value and this value are same here, okay. এটা আমাদের শেখার দরকার নেই যেহেতু আমরা প্রুফ দেই না কোশ্চেনে, ওকে, সো ইউ ডু নট নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দিস। যদি তোমাদের ইন্টারেস্ট থাকো তাহলে আমি তোমাদের পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট আর বলে দেবো, বাট উই নো দ্যাট দ্য ভ্যালুস অফ আই ইজ হিয়ার। এখান থেকে যখন আই ধরা হলো, আই এর মান কত পাইছে এখানে, দ্য ভ্যালুস অফ আই ইজ হিয়ার কত, আই ইজ কত, যদি 1 হয় দ্য ভ্যালুস অফ আই উইল বি কত, 1 না। সো ফ্রম হিয়ার উই ক্যান সে দ্যাট দিস ভ্যালু উইল বি কত, 1, ওকে। সো যদি এটা যদি 1 হয়ে যায় তাহলে সো দ্য ভ্যালুস অফ m অফ t, দিস ইজ দ্য কি হয়, e টু দি পাওয়ার কি দেওয়া আছে এখানে দেখি, this is e to the power 2 mu sigma square, 2 mu sigma square t plus t to a sigma to the power 4 t square, sigma to the power 4 t square divided by 2 sigma square. Now if you take partial fraction, okay, then this will be e to the power 2 to cancel, okay, mu square sigma square cancel, so that will be e to the power mu into t plus, and from here you can cancel sigma square, so that will be sigma square t square by 2 also, okay. This is the result of m of t of the normal distribution. You have to memorize this formula here, এই ফর্মুলাটা তোমাদের মনে রাখতে হবে, ওকে। রেসপন্স করো, এই ফর্মুলা তোমাদের মেমোরাইজ করতে হবে, ওকে। After writing this, so this value and this value are same here, okay. Now for finding mean, can you say how can you find out mean? For finding mean you have to take first derivative of this, okay, so that will be this value, and if you apply second derivative, you take second derivative, that will be this result, okay. After finding these values, okay, if you substitute t equals to 0, then the values of m prime of 0 will be mu here, but we know that mu represents here mean, okay. তাহলে আমরা জানি কি, তাহলে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে ডিরেক্টলি মিন হবে কি mu, is it right? And variance, we know that the formula of variance is this, after substituting the values of these values, then we get that will be key sigma square, okay. From here we can say that the mean and variance of normal distribution will be directly key mu and sigma square respectively. Understand? A response করো, okay. Yes, sir. Now we will see the next examples. These examples are very, very important here. If the PDF of x is this form, there is given কি দেওয়া আছে, f of x equals to 1 by 32 pi e to the power minus x plus 7 whole square by 32, where the values of x is here minus into plus infinity here. In example number 1, there is given the values of f of x. This is key also 1 by root over 32 pi, maybe 32 pi, okay, and e to the power minus x plus 7 whole square divided by 32, okay, and
the values of x is minus infinity to x is less than plus infinity here. Understand? Okay. We can write this will be in this form. This is 1 by root over 2 pi into how many values here? If this is 2 pi, that will be for equating 32 pi, that will be what? 16, is it right? And e to the power minus what? X minus 7 whole square, is it right? Divided by 2 into 16. Response me. Yes, sir. Now you have to write here comparing 1 with the main formula is here 1 f of x is to 1 by root over 2 by sigma square e to the power minus x minus mu whole square by the top 2 sigma square. Okay, we get আমরা কি পাবো? The values of sigma square will be কত হবে? Response 16 me 16 and mu is here minus 7. minus 7 here. Okay, the sigma is equal 16 and mu is here minus 7. তাহলে এটা হলো কি আমাদের the values of mu and sigma square. From here you have to write down the moment generating function. Okay, now the values of mgf. Okay, mgf moment generating function, that is capital M of t, is it right? So the values of mgf that was called e to the power mu t plus sigma square t square by 2. So this value will be e to the power, the values of mu is here minus 7 t plus the values of sigma square is here 16 t square by 2, is it right? So this value will be here কি হবে? E to the power minus 70 plus 8 t square. Understand or not? This is the moment generating function of normal distribution. Okay. Yes, sir. In the example number 2, there has given moment generating function of normal distribution. From here we have to find out the PDF of the distribution. এখান থেকে কি করতে হবে? ওই ডিস্ট্রিবিউশনের PDF টা বের করতে হবে। Okay, so this moment generating function is here e to the power is 5t plus 12t squared. mgf capital M of t. Okay, this is কি দেওয়া আছে e to the power 5t plus 12t square, is it right? This is the equation number 1. Comparing 1 with capital M of t equals to e to the power mu t plus sigma square t square by 2. We get কি পাবো? The values of mu will be কত? 5 and the values of কত হবে? The coefficient of t square is here বলো দেখি, এখানে t square coefficient কত? Sigma square by Sigma 2. square by 2. Okay, sigma তাহলে square স্যার by 2. variance হবে 24. 24. 24. Okay, so this is the variance here. Since we know that the values of mean and variance here 5 and 25, 24. So the PDF, that is f of x equals to key formula 1 by root over 2 pi sigma square e to the power minus x minus mu whole square by কি হবে? 2 sigma square. Okay, so now if we substitute the values of sigma square here, that will be equal to 1 by 48 pi. 48 pi e to the power minus x minus the values of mu is at 5 whole square divided by কত? 48. Okay, but the values of x will be minus infinity to x is greater than plus infinity. You have to write this values inequality here. Okay, that will must লিখতে হবে, খেয়াল করতে হবে। Okay, because the variables is between these values from minus to plus infinity. এটা হচ্ছে আমাদের PDF of kilo normal distribution from the moment generating function.
Now we'll see the next problems here. These problems are very, very important problem here. Okay. N of 0, comma 1. What do you mean by n of 0, comma 1? Can you say? So normal distribution with mean 0, With mean 0 and variance. Tell me variance. 1. 1. Okay. But if you remind that when of a normal variable, mean is any value mu and variance is any value from sigma square. Okay, in that case, we generally denote the normal variable in this x, y, z, etc. Okay, but when a normal distribution has mean 0 and variance 1, in that case, okay, the normal variable will be denoted by capital Z here. That capital Z will be called here standard normal variable. Normal variable. আনস্টার কি বলছে? যখন আমাদের একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে কি মিন 0 এবং ভ্যারিয়েন্স 1 থাকবে, তাহলে সেই নর্মাল ভ্যারিয়েবলকে আমরা ডিনোট করি ক্যাপিটাল Z ভ্যারিয়েবল। ওকে? That variable will be called here standard normal variable. Okay? Answer or not, tell me. Response করো। yes sir. Okay. We generally know that the PDF of this normal distribution, that is f of x, is কি আছে 1 by root over 2 pi sigma square into e to the power minus x minus mu whole square divided by 2 sigma square. Is it right? Okay. Since here z is variable, so for that case the PDF will be কি হবে f of a small z. Is it right? Response me. Response করো। Yes sir. Okay. So in that case, the values of sigma square is here 1. So that will be equal to 1 by root over 2 pi. Is it right? The sigma 1 to 1 হয়. So that will be 1 by root over 2 pi, root 2 pi. Is it right? Okay. And e to the power minus, since z is here variable, so you have to replace x by k, z, x k, z দ্বারা replace করতে হবে, and the values of mu is here কত 0. So the power of exponential will be key. The numerator of the power of exponential will be কি হবে z square. Is it right? Response করো। mu এর মান কিন্তু 0 আর x কে রিপ্লেস করতে হবে কি দ্বারা z দ্বারা। So numerator will be কি only z square. Is it right or wrong? So by 2 হবে না? সেটা আসতেছে divided by the values of sigma square is here 1, so that will be z square by 2 here. Okay, so this will be the PDF of standard normal variable. Okay, the standard normal distribution of the product. Okay, that is given that this is called z has a standard normal distribution. Okay, but in that case you have to remind that the values of z will be minus infinity to z is less than plus infinity also. X যেভাবে আছে, okay, যেভাবে ডিফাইন করা আছে, similarly this standard normal variable is defined on the k value from minus infinity to plus infinity. Now we will discuss about CDF. Can you remember about CDF? What was the definition of CDF? So cumulative distribution function. Cumulative distribution function. When x is variable, in that case we know that the CDF was কি ছিল capital F of small x, and this is কি ছিল বলতে কি probability of capital X less than or equal to small x. Is it right? And that will be কি হবে integration of minus infinity to x f of t dt. Is it right or wrong? Response me. Okay, this is the formula for finding CDF. Okay, but in this case
Z is here variable. Okay, Z is here again variable. So we will define, but we will replace x by k z. So that will be কি হবে capital F of z. Is it right? Response me. This is key property of capital Z get less than equals to small z. Response me. Is it right or wrong? That will be কি হবে same integration from minus to that was previously that was x, and in that case that will be কি হবে small z, and this is কি হবে f of t into gt. Understand? Response me. Yes, sir. But we will define that CDF in this textbook or in this chapter. This is phi of z here. Kita phi of z here. Okay. বাইরে সাউন্ড আসতেছে। ওকে, তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা এই চ্যাপ্টারে বা এই টপিকসে আমরা সিডিএফ বলতে কি বুঝি ক্যাপিটাল ফাই অফ জেড। ওকে, এটাই মনে রাখতে হবে মনে। ওকে, ক্যাপিটাল এফ অফ জেড এর কি বুঝবো আমরা ফাই অফ কি জেড যখনই থাকবে এটা বুঝবে কি দিস ইজ দ্য সিডিএফ অফ নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। আন্ডারস্ট্যান্ড? রেসপন্স মি। Yes, sir. Okay. The meaning is saying the values of phi of z is here. Tell me that will be কি হবে integration of minus infinity to z, and the values of, since we know that the f of z, the values of f of z is this. Okay, 1 by root over 2 pi e to the power minus z square by কত 2. Here 1 by root over 2 is constant, so you can take this the outside of the integration, and this will be e to the power minus, since this is the function f of t, so that will be equal to t square by 2 into কি হবে dt. Understand? Response me. Sir, Z কে T দিয়ে replace করে দেবো। In that case we will replace this z. Okay, this is the variable here, but this is the value here. Okay, এই ভ্যালুটা এখানে যে ভ্যালু দেবো সেই ভ্যালুটা কিন্তু এটা। ওকে, তাহলে এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না। চেঞ্জ হবে কোথায়? এই যে আমাদের f of t, f of z এর জায়গায় আমাদের কি করতে হবে t দ্বারা রিপ্লেস করতে হবে। ওকে, now tell me, can you integrate this integration e to the power minus x square dx and Yes, sir. integration of x e to the power minus x square dx? Can you integrate this? This is not integration generally directly, but you can integrate this function, this integration. If you take z equals to u equals to x square, then you can easily integrate this integration. Okay, but you can't integrate this. Okay, so Sir, this এটাও তো পারবো first একটা। try করবে। Okay, you have to try করবে, তারপর আমাকে বলবে। ওকে, দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক। আমরা জেনারেলি এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারি না, দ্যাটস ওয়াই যেহেতু আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি না, তোমাকে নিউমেরিক্যাল আমাদের কোর্সটা কোনো রেসপন্স করো, নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস আমি তোমাদের কোর্স ছিল। ওকে, No, sir. ওকে, তাহলে আগে মনে ছিল এখন নাই মনে হয়, তাই চেঞ্জ করার পর যে নিউমেরিক্যালি আমাদের কিন্তু এই ধরনের জিনিস যখন আমরা ডিরেক্টলি ইন্টিগ্রেট করতে পারি না, তখন আমরা কি করতে পারি যে লোকে নিউমেরিক্যালি আমরা সলভ করি। ওকে, for different values of z we can evaluate this integration by using numerical method. Okay, and যেহেতু আমাদের যখন can you remember about this formula when we learned from binomial distribution of Poisson distribution, x is minus infinity to মানে probability of কি দেওয়া আছে 1 is less than x is less than 3, that was কি ছিল probability of মনে পড়ে 1 plus probability of 2, is it right? এই ভ্যালুটা কই থেকে আনছিলাম
বা কিভাবে সলভ করছিলাম ফর বাইনারি ডিস্ট্রিবিউশন, সরাসরি বাইনারি ডিস্ট্রিবিউশন ফর্মুলায় বসাই দিয়ে ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেটর ইউজ করছিলাম। ওকে, ইভালুয়েট করছি। ইজ ইট রাইট? রেসপন্স করো। বা তোমাদের এরকম ছিল যখন দ্য ভ্যালুস অফ ক্যাপিটাল এফ অফ টু, দ্যাট মিনস কি এখানে প্রবাবিলিটি অফ ক্যাপিটাল এক্স লেস দ্যান টু। ওকে, তাহলে এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? যদি আমাদের এক্স এর মান 0 থেকে স্টার্ট হয় তাহলে কি হবে? 0 to 2 এফ অফ এক্স এরকম ছিল। তাহলে এফ অফ এক্স এর মান 0 1 2, আমাদের মেইন ফাংশনে এক্স এর মান 0 1 2 বসাই দিয়া সাম ভ্যালু সাম করলে আমরা কি করসপন্ডিং রেজাল্ট পাইতাম। কিন্তু এই রেজাল্টটা কই থেকে বের করছিলাম? বাই ইউজিং ক্যালকুলেটর। But you can't. Every calculator do not support this implication. Okay, so যেহেতু প্রত্যেকটা ক্যালকুলেটর সাপোর্ট করে না, কিছু কিছু ক্যালকুলেটর সাপোর্ট করে, যাদের সবার তো না থাকতেই পারে। That's why we will provide a table for defined values of z here. Z এর ডিফাইন্ড ভ্যালুর জন্য কি করব? আমরা একটা টেবিল প্রোভাইড করব কোশ্চেন পেপার। মনে থাকবে যে তোমরা কি করতে পারি না, এই ইন্টিগ্রেশনটাকে ডিরেক্টলি সলভ করতে পারি না। কি বুঝতে পারছো কি বলছি? এই রেসপন্স করো। স্যার একটু একটু বুঝছি। আচ্ছা, সেটা আসতেছে এখন। সো যেহেতু আমরা কি করব, এটা ভ্যালু আমার জেড এর মানের জন্য, ডিফাইন মানের জন্য কি করব? একটা টেবিল প্রোভাইড করব কোশ্চেনে, সেখান থেকে তোমাদের ভ্যালু বের করতে হবে। সেটা আমি এখন দেখাচ্ছি। ওকে, কিন্তু আমরা এটা যদি টেবিলটা প্রোভাইড না করতে, আমরা ইন্টিগ্রেশনটা ডিরেক্টলি করতে পারতাম। ওকে, দ্য টেবিল হ্যাজ গিভেন হিয়ার, দিস ইজ দ্য পেজ নাম্বার 107. This is the table of the standard normal distribution function. There's two tables. One is VA and another is V2, VB, মানে VB বলা আছে। Okay, in your question, we will provide only one table. This is VA. Okay, from VA, we can find out any values also from VB. Okay, VB এরও ভ্যালুগুলো আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারবো। ওকে, এখন দেখো এখানে তোমাদের বুঝাই দেই। From here, tell me in this question, okay, okay, for standard normal variable mean is কত? 0. Is it right? So the graph of standard normal distribution, that will be in this form. Understand? That will be in this form. Since mean is at 0, okay, so 0 will be corresponding values of the peak point. Peak point এর corresponding value কি হবে? এখানে 0 হবে। Okay, for you have to remind that for normal distribution, this is mean equals to median and equals to mod. Mod represents here peak point of the distribution. We will discuss a mean, median, mod again in your statistic part. Okay, আমরা কিন্তু প্রবাবিলিটি পার্টটা করতেছি। এই প্রবাবিলিটির মধ্যে মিন, মিডিয়ান, মোড আসতেছে। সেটা কি আমাদের একবার কি পিক পয়েন্ট বরাবর যে ভ্যালু কস্টলি এক্স এর ভ্যালু আছে, সেই এক্স এর ভ্যালুটাই রিপ্রেজেন্ট করে কি মিন, মিডিয়ান অর মড ভ্যালু। তাহলে এটা আমরা মিন বুঝি, মিন মিন 0। ওকে, যেহেতু আমাদের একটা রিয়েল লাইনে যদি একটা 0 পয়েন্ট থাকে, সো ক্যান ইউ সে the right side of 0 will be positive or negative value? Positive value. And left side of 0 will be negative value. Is it right? Response karo. Yes, sir. Okay. So from here, the left side value of 0 will be negative and right side value of this will be positive here. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay. So from here, tell me, what do you mean by values of I of z here? This represents the integration of e to the power minus t square by 2 from the interval minus infinity to z. Now tell me, what do you mean by integration?
Can you say? This represents area under area. the curve. Okay. Now tell me the coefficient of z is here plus or minus? This is plus. Okay. যেহেতু আমাদের কি z এর কোএফিসিয়েন্টটা প্লাস আছে, so from this figure tell me z lies on which sides of 0 here? 0 কোন সাইডে থাকবে? রাইট না লেফটে? Right. Right part. Okay. So you can take this is z value. Z value why? So from here you have to take an perpendicular. Okay. তাহলে আমাদের কি বুঝেছে? What do you mean by capital phi of z? That means the area of the function from হচ্ছে কি minus infinity to plus z. তাহলে minus infinity কোনটা হবে? This is minus infinity, is it right? And this is plus infinity. Response me. So from here we can say that the area from this point to this point will be key the values of capital phi of z, is it right? Response me. তাহলে এই যে এরিয়াটা আছে এই এরিয়াটা কি ডিপেন্ড করে the values of phi of z. Response me. Do you understand not? রেসপন্স করো। Yes, sir. এটা কি ইম্পর্টেন্ট, এই ফিগারটা বুঝতে পারলে তোমাদের অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে। ওকে। সো যেহেতু আমাদের ইন্টিগ্রেশন কি ফাই অফ জেড বলতে বোঝাচ্ছে দিস ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য ফাংশন ফ্রম মাইনাস ইনফিনিটি টু জেড। তাহলে মাইনাস ইনফিনিটি এটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জেড এর মধ্যে যতটুকু এরিয়া আছে সেই এরিয়াটা হবে কি দ্য ভ্যালু অফ ফাই অফ। নাও টেল ক্যান ইউ সে দ্য টোটাল এরিয়া অফ দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য ফাংশন উইল বি? টোটাল এরিয়া কত হবে বলো দেখি, বলতে পারো কিনা দেখি। So 1. 1 হবে। ওকে। টোটাল এরিয়া কিন্তু 1। ওকে। তো এটা আসতেছে একটু পরে। নাও টেল মি Sir, ইফ হ্যাঁ রেসপন্স মি। so তার মানে 5z এর ভ্যালু 1 এর চেয়ে কমই হবে সব, বা 1। 1 থেকে কম হবে, এট মোস্ট 1 হবে। ওকে। এটা আমি বুঝাচ্ছি, তোমার টেবিল দিয়ে ঠিক বলেছি। নাও ইফ ইউ রিপ্লেস z বাই মাইনাস z দ্যাট উইল বি, তাহলে কি হবে বলো দেখি। সেটা 0 এর আগে হচ্ছে আমাদের লাইনটা পড়বো। Okay, so in that case, if you replace z by minus z, that will be phi of minus z will be কত হবে? Probability of capital Z less than equals to minus z, is it right? Equals to কত হবে? Integration of কি হবে? Minus infinity to minus z f of t dt. Response me. Is it right or wrong from here? If you replace z by minus z, that will be কি হবে? I of minus z equals to power of capital Z less than equals to minus z, and upper limit will be here k minus z. Understand? So that will be this form. Okay. Response me. This is very important here. Okay. Now from here, tell me what do you mean by this? So the position of minus z will be on which side of 0, either left or right? Left. Left side. Okay. So we define this is by blue color. So you can say this is minus z here. Okay. The corresponding values of from here you have to take an perpendicular on the x-axis. Okay. So this area represents the values of কি হবে বলো তো কি? তার ভ্যালু হবে phi of minus z. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay. Now you have to tell me this is the phi of minus z value. From here, tell me if you product on each sides of inequality. From here, tell me 1 and minus 2. Which value is greater than from other? 1 or minus 2? So 1. 1. Okay. From here, if you product on both sides by minus 1, so that will be this is minus 1 and this is plus 2. Then inequality will be changes. Is that right? Yes. Okay. I will use the same concept in this inequality. So in that case, tell me this will be if you product one is size of the inequality by minus 1, that will be কত হবে? This is minus capital Z, and this will be কি হবে? Less than will be greater than equals to small z. Is it right? Response me. But this will be কি হবে? Minus capital Z. Okay. এটা দেখো, এটা বুঝতে পারছো কিনা? From here,
এই দেখো মাইনাস মাইনাস কি হবে প্লাস স্মল জেড, এন্ড দ্যাট উইল বি কি হবে মাইনাস এস ক্যাপিটাল জেড হওয়া উচিত ছিল নাকি, কিন্তু এখানে মাইনাস লেখি নেই, এটাই তো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। বাট ইনইকুয়ালিটি উইল বি কি হবে লেস দ্যান উইল বি কি হবে গ্রেটার দ্যান। ইজ ইট রাইট অর রং, এটাই আমাকে রেসপন্স করো। এই তোমাকে আমাকে শুনতে পারতেছো? ইয়েস স্যার, শুনতে পাচ্ছি। কারণ আমি কিন্তু এখানে দেখো এই ইনইকুয়ালিটি বুঝতে পারছো কি, এখানে মাইনাসটা প্লাস হয়েছে ওকে, বাট আমি এখানে মাইনাস লেখি নাই, এটাই তো একটা কোয়েশ্চেন আসতেছে নাকি। আর বাকি সব সেম আছে কিনা বলো। ইয়েস স্যার। ওকে, ফ্রম হিয়ার আমি কেন এটা মাইনাস লেখি নাই, সিন্স জেড ইজ here standard normal variable, and from here tell me the graph is a which type of shape, symmetrical shape, is it right? Can you remember the graph of y equals to x square? আমরা জানি in that case if you replace x by minus x, that will be কি হবে y equals to minus x whole square equals to কি plus x square, is it right? ইয়েস। Okay, so in that case z is a variable. Okay, যদি ভেরিয়েবল ক্ষেত্রে if you replace any variable by for the standard normal form, okay, standard normal form এর ক্ষেত্রে যদি তুমি ভেরিয়েবল কে যদি নেগেটিভ সাইন দ্বারা রিপ্লেস করো, there will have no changes of the graph, গ্রাফে কোনো পরিবর্তন হবে না। ওকে, হবে না বিধায় I have written here the coefficient of the variable z is plus. ওকে, তাহলে কি z এর কোএফিসিয়েন্ট আমি কি করছি প্লাস হিসেবে এখানে কনসিডার করছি। আন্ডারস্ট্যান্ড? এটা বুঝতে পারছো কিনা বলো এখন, একজনে কম্পেয়ার করে বলো, এটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের এখানে। এবার রেসপন্স করতে হবে তোমাদেরকে, না না বুঝলে আমাকে বলবে, বুঝলে বুঝাই দেবো। রেসপন্স না করলে সুন্দর কথা। হ্যাঁ, এখন আমাকে বলো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই প্রপার্টি অফ ক্যাপিটাল জেড গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু স্মল জেড, এটা কোন রিজন রেসপন্স করতেছে বা রিপ্রেজেন্ট করতেছে? উই নো দ্যাট দ্য ভ্যালুস অফ জেড ইজ হিয়ার, small z is at this point. Okay, from here this property represents the greater than যেহেতু আছে, so this represents the right side of small z, তাহলে small z right part কোনটা, এই পার্টটা। okay, so from here we can say that this region this area also represented by phi of k minus z here. ওকে, যেহেতু আমাদের এই প্রপার্টি কি ডিপেন্ড করতেছে, প্রপার্টি অফ ক্যাপিটাল জেড গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু স্মল জেড, আমাদের স্মল জেড মানে এটা, এটা গ্রেটার দ্যান কোন পার্টটা, দ্য রাইট সাইড অফ জেড, সো দিস ইজ দ্য গ্রেটার দ্যান পার্ট। ওকে, সো দিস এরিয়া উইল বি হিয়ার কি দ্য সেম ভ্যালু, দিস ইজ হচ্ছে কি হলো আমরা যদি এই লাইনটা পাইছি এখান থেকে, সো দিস ভ্যালু এন্ড দিস ভ্যালু উইল বি সেম হিয়ার। ওকে, তো দুটোই সেম, তাহলে বাট ইফ ইউ টেক a concept, but if you consider the point z, okay, so the area of left side of z, that is কত, the area of left side of z, that is phi of capital z, z এর left side এর এরিয়াটা কত, phi of capital z, sorry, phi of z, and the area of the right portion of small z, that is কত, phi of minus z. Now tell me the total area of this function will be কত, of this region is 1. So from here we can say that phi of z plus phi of minus z, that is 1 here. Okay, তাহলে এখানে কি 1 পাওয়া যাবে। So from here the values of phi of minus z, that will be কত হবে 1 minus phi of z here. This is a formula here. তাহলে phi of minus z এর মান কত হবে 1 minus phi of z। এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে আমাকে বলো এটা বুঝতে পারছো এটার ফর্মুলা, দিস ইজ এ ফর্মুলা, phi of the formula is here, phi of minus z equals to কি 1 minus phi of z. Okay, ইয়েস স্যার।
Now we will see the table here in your VA table. Okay, you have to remind that the position of Z is here কি right side of 0 is right. দেখো এই Z ডটের Yes, মানটা sir. কোথায় আছে right side of 0. যদি right side of 0 থাকে তাহলে tell me here at the position of 0. Okay, literally a 1, 0 is your median মধ্যমা, তাহলে left side left area of 0 will be কত হবে 0.5, is it right? And right region of 0 will be also 0.5. So totally 0.5 plus 0.5 মানে কত 1. Okay, Yes, sir. okay, যেহেতু আমাদের in table 1 বা table VA the position is কি of Z not বা Z যেটাই বলো is the কি right side of 0. The right side of 0 আছে, so the area will be either কি তাহলে 0 থেকে 0.5 থেকে বড় হবে না ছোট হবে বড় দেখি So বড় হবে। and so এখানে দেখো এটা কিন্তু এরিয়া দিতে হবে, so the area okay of the first table that is কি greater than 0.5 up to less than 1, that 1 এর মধ্যে আছে, right? কি বুঝতে পারছো কেন আমি এটা বুঝাইলাম? তা তোমাদের কি ফার্স্ট টেবিলে কিন্তু সব ভ্যালু কি আছে 0.5 থেকে বড় আপ টু কত 0.1 এর মধ্যে আছে। স্যার মানে এই টেবিলটা হচ্ছে পজিটিভ জেড যেটা পজিটিভ সেটার জিরো, জন্যই ওকে দেখাচ্ছে শুধু। ওকে। Now you will see the next table, okay, this is BA. In that case তাহলে এটা কি কোন এরিয়া রিপ্রেজেন্ট করতেছে অনলি রাইট পোর্শনের এরিয়া অথবা কি লেফট পোর্শনের এরিয়া থেকে দেখো আমাদের ফর্মুলা কিন্তু জানি আমরা হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস প্রবাবিলিটি অফ ক্যাপিটাল জেড গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু স্মল জেড, দিস রিপ্রেজেন্ট কি রাইট রাইট টেল না রাইট রাইট পার্টের এরিয়া বুঝে না শুধুমাত্র এইটুকু এরিয়া বুঝাচ্ছে, এইটুকু এরিয়াটা কি হবে অবশ্যই কি লেস দ্যান 0.5 হবে না এইটুকু এরিয়া রেসপন্স করো, কিন্তু আমি এইটুকু টোটাল Yes, sir. এরিয়াটা হচ্ছে 0.5, তাহলে শুধু আমি এইটুকু এরিয়া বেরোতে চাই এটা কি অবশ্যই 0.5 থেকে, তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি তাহলে এটার মান কি ছিল ফাই অফ মাইনাস জেড, এইটুকু এরিয়া যা ছিল এটা কিন্তু আমাদের কি ফাই অফ মাইনাস, দুটো এরিয়া সেম না, এটা কিন্তু এখানে সেম ভ্যালু, ওকে। তাহলে তুমি এটা ক্ষেত্রে এইটাকে আমরা কিন্তু এইভাবে কনসিডার এটাও এই এরিয়াটাও কনসিডার করতে পারি, সো দ্যাট এরিয়া উইল বি হিয়ার কি less than 0.5, okay. In the second table all values are less than 0.5, দেখো last value is here 0.0002, okay, তাহলে বুঝতে পারছো? So in that case মানে for that case we will provide only the table কত first table, okay. So if you want to the values of second table, okay, in that case you have to apply this formula here, phi of minus z equals to what 1 minus phi of z, understand? Response me, okay. তাহলে আমরা কিন্তু যখন আমাদের সেকেন্ড টেবিল থেকে ভ্যালু বের করতে যাবে তখন কিন্তু তোমাকে কি করতে হবে এই ভ্যালুটা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, ওকে। Now okay, tell me here the values of z is here. For finding values of z, one there is two values. The first row represents only the second decimal place, and first column represents here the integer number and key first decimal place. Is it right? দেখো integer number কি আর first decimal place টা হচ্ছে first column represent করতেছে, and first row represents only the second decimal place. Is it right? দেখো সেকেন্ড decimal place এ কিন্তু ভ্যালু আছে আর বাকি সব ভ্যালু কি জিরো না, কি এটা বোঝা যায়? Yes, sir. Every values of phi of z is here key up to fourth decimal place here, okay. But we will provide a table that will be this table in your question যেটা টেবিল আমরা প্রোভাইড করব সেটা হচ্ছে এই টেবিলটা। This table contains up to the values from 3.9 দেখতেছো, but in this question বা in this table the last value is at 3.00, তার কোনটা বড় 3.9 বড় না, okay. Yes, sir. Okay, and every values here represents up to 5 decimal places, okay. It depends on it তুমি কোনটা ইউজ করবে, তুমি এখান থেকে 4 decimal কাউন্ট করতে পারো 5 decimal কাউন্ট, যেটা এখানে টেবিলে যা থাকবে তাই তোমার কাউন্ট করতে হবে, ওকে। আমরা মূলত কি করব এই টেবিলটাই তোমাদের কোশ্চেনে প্রোভাইড করব, ওকে।
স্যার এটা কি আপনি যে আপনার লেকচার নোটসেও দিয়ে রেখেছেন না? লেকচার নোটসে মেবি দিয়ে আছে, দেখে নিন। সেভেন পেজ। আমি কিন্তু অনেক কিছু ডিসকাস করলাম। ওকে, so our formula is here phi of minus z equals to 1 minus phi of z. Okay, I have already discussed about this formula, about this graph. Okay, এই গ্রাফ সম্পর্কে আমি ডিসকাস করছি। ওকে, এটা দেখে নিও। ওকে, I have already discussed this formula also. কি ডিসকাস করছি না? এটা অলসো ডিসকাস করছি। ওকে, now we will solve some values by some problems here. If z is n of 0 comma 1, what do you mean by n of 0 comma 1? This represents here that the স্ট্যান্ডার্ড variable নরমাল। will be standard normal variable. Okay, from here we have to find out the values of key property of key capital Z less than or equals to 1.24. Okay, we have to find out the values of key property of capital Z less than or equals to 1.24. Okay, can you say this is phi of 1.24? Is it right or wrong? ইয়েস স্যার। Because in the definition of phi of z, that was kisilo, that must be from the values of phi of z equals to probability of capital Z less than or equals to k is small z. Okay, so this, we can write this is the phi of 1.24. যদি আমাদের কোনো ক্যালকুলেশন করার আগে কখনো z এর মান বের করতে হয়, ওকে, সো ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু find out the values up to 2 decimal places. That's 2 decimal place পর্যন্ত কি করতে হবে, ভ্যালু তোমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে। ওকে, after writing 2 decimal place, that is কত here 1.24. Okay, when you will see the table, okay, that has two values of z, one is row and another is first column. The first row represents only second decimal place and first column represents here up to first decimal place. Okay, so in that case you have to take, or you have to make this point into two parts. One will be up to keep first decimal place and another values up to keep only second decimal place. Okay, now you have to write the up to first, this point up to first decimal place, that is key 1.2. Is it right? This represents here up to key first decimal place. Is it right or wrong? ইয়েস। Now we have to take a plus symbol. Now tell me if this is 1.2. So for equating these results, that will be how many values here? 0.04। 0.04 here. What is value here? This is the 0.04. Is it right? Response me. Response me. ইয়েস স্যার। Okay. From here, tell me. Now you will see, you will find out the values from table. This 1.2. The 1.2 lies on column or row here. কলম। This values lies on column. So now we will see that we will find out the values of 1.2. Okay, and another part is here 0.04. 0.04। So this is the 0.04. Now you have to take the common point from of 1.2 and 0.04. So this is the column 0.04 and this is the row of 0.04. So স্যার the value of 0.89251। okay 1.24, that will be 0.89251. Understand? This kota 0.89251. So this that will be 0.89251. This is our result here. Understand? Response me. ইয়েস স্যার। From here, tell me how can you determine the values of probability of z is greater than or equals to 1.24? Can you say? স্যার 1 minus 0.89251 করবো। Okay, in that case you have to remind that we know that
The formula of স্যার যে CDF that ইকুয়াল was সাইনটা আছে তো এটাই phi ঝামেলা of করে। z, no problem, not, this is not problem. This is less than and this is greater than, okay. In that case we know that the values of phi of z is here key probability of capital Z less than equals to small z. Is it right? Response me. This is our main formula for CDF. Is it right? ইয়েস স্যার। Okay. But this inequality is here key greater than or less than. গ্রেটার দেন। But you have to convert this greater than into less than or equal form. Okay. Now tell me, how can you convert this inequal greater than into less than form? For that case, you have ওয়ান to মাইনাস take product on both sides of that inequality by -1. That will be this will be capital Z, and this is less than or equals to -1.24. Is it right? Response me. Yes, sir. এটা বুঝতে পারছো কিনা? যখন গ্রেটার দ্যান ফর্ম থাকবে প্রবাবিলিটির মধ্যে তখন কি করতে হবে, সেটাকে লেস দ্যান ফর্মেটে লেস দ্যানে কনভার্ট করতে হবে। কিভাবে কনভার্ট করবে? You have to take, you have to product on both sides by -1. Okay, তাহলে এখন যেহেতু এটা ভেরিয়েবল, সো দ্যাট উইল বি প্লাস ভেরিয়েবল, and this is less greater than, that will be কি হবে? Less than 1. Response me everyone, everybody. Do you understand about this? Ji, sir. ইয়েস স্যার। Okay. Now you can write this will be given phi of -1.24. Is it right? Is our Yes, formula sir. then? The formula of Yes. phi of z is probability of typical z less than equals to small z. Okay, so that will be phi of কত? -1.24. But in your যে আমরা যে টেবিলটা প্রোভাইড করব, that table represents the values of the positive z values. Okay, so but this is here key negative z values. Now how can you convert from negative to positive? In that case you have to সো ওয়ান মাইনাস। help the formula. This is কি জানি phi of minus z equals to কি জানি 1 minus phi of z. Is it right? ইয়েস স্যার। Okay, so this will be কি হবে 1 minus phi of কত? 1.24 here. Okay, so we know that the values of phi of 1.24, that will be কি হবে বলো দেখি? সো ওয়ান মাইনাস 0.8925 1 0.8925 here. This is কি হবে 0.8925 here. 251. Okay, now if you subtract this result from 1, so that will be the কত হবে? সো 0.10749 1 minus 0.89251. That will be কত এটা? স্যার 0.10749 0.10749. 10749. This is your result. Okay, but in your problem, if you take this result, then if you find out this problem, then the result will be kota up to 4 decimal place, that will be kota 0.1075. Is it right? But here it also this is 0.10749. 4 decimal place নিতে তাহলে কি তো 75 হইতো না একটা 4টা? ইয়েস স্যার। তাহলে কি বোথ আর কারেক্ট হিয়ার? ওকে, কি বুঝতে পারছো কিভাবে করতে হবে? ইয়েস স্যার। Now tell me, if you find out the values of probability of A is less than equals to Z is less than equals to B, how can you determine these results? Can you say? স্যার phi of b minus phi of a। Okay, that will be directly phi of B minus phi of A. Or you can write that will be কি হবে probability of capital Z less than equals to B minus probability of capital Z less than equals to A here. Okay, by using the CDF, that will be কি হবে phi of B, and that will be phi of A here. Understand? স্যার a হবে লাস্টে। Sorry. Okay, so by using this concept you can evaluate this result. Okay, now tell me, if every inequality by every values contains negative value, how can you determine this result? If you put a 1 inside by -1, তাহলে কি হবে? এটা এখানে মিনিমাম আছে, that will be কি greater than, is it right? Plus greater than, and this is greater than value,
if you product this result by -1, that will be given less than value. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay, and Z will be same here. So from here, this value and this value are same. Problem and this problem same. Okay, according to this question, you can find out this. আচ্ছা স্যার 3 নাম্বার যেটা দেখালেন মাত্র এটা যদি ধরেন এভাবে করি যে phi of -1.24 minus phi of No -2.37 problem. No তারপরে যে problem. আবার 1 মাইনাস করবো তাহলে একই জিনিস আসবে না? একই জিনিস পাওয়া যাবে। ওকে, আমি উঠে এখন শুনতে চাচ্ছি probability of 1 দেওয়া আছে -2.37. ওকে, less than or equal Z is less than -1.24. You can add this will be phi of কি লিখতে পারো -1.24 -1.24 minus phi of -2.37 -1.37. Okay, so we know that a formula, this is কি phi of minus z equals to কত? 1 minus phi of z 1 minus phi of z. Okay, so you can write this will be তাহলে কত হবে 1 minus phi of minus sorry 1.24, and this is minus কত হবে, you can directly write here, it is -1 -1 plus plus phi of phi of কত 2.37 2.37. Okay, so minus plus kata kata that will be কত হবে phi of 2.37 minus minus phi of 1.24 1. Okay, yes sir একই জিনিস হবে তাহলে স্যার ওই শর্টকাটটা অ্যাপ্লাই করলেই better okay, it depends on you. Okay, তুমি যেভাবে করবে সেভাবে এখানে করতে হবে। Understand? yes sir I স্যার think কিন্তু যদি স্যার এমন হয় যে ধরেন একটা মাইনাস একটা প্লাস তাহলে no তো problem, শর্টকাট নাই same তাহলে তো same concept, no problem, same concept. যেমন এই যে লাস্ট টেবিল দেখো। Okay, so yes this sir one বুঝতে that পেরেছি will be phi of 0.77 minus phi of কত হবে minus 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 phi of 2.14 -2.14, তারপর তুমি সেম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে এটা আবার 1 মাইনাস করি yes sir বুঝতে পেরেছি okay, but you have to apply, you have to try to apply this table here. Okay, এখানে যে টেবিলটা আছে সেই তোমরা ফার্স্ট বি এর যে টেবিলটা আছে তোমাদের পড়ছো টেস্ট ওকে, সেটা থেকে তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। ওকে, yes sir I think you can able to solve every problems from example number 3. Okay, now I will discuss this problem. This is the last problem to discuss. Here given that z is a external one variable, then to find the constants a and b such that probability of key loss z is less than or equal to a, this is 0.9174. Okay, in the example number 4 there's given probability of capital Z less than or equal to a, this is case 0.9174 9147, is it right? 9147. Okay, from here tell me the values of left side will be কি লেখা যাবে, this is phi of a phi directly. of a Okay, now yes you sir have to find out the corresponding values of 0 point, the corresponding values of z of 0.9174 from your table. Okay, so এখন জাস্ট উল্টা দেখবো হ্যাঁ দেখবে 9 যেহেতু আছে 9 যাদের কোথায় নিচের দিকে থাকবে। ওকে, উল্টাই দেখতে হবে, আগে জেড ছিল জেড থেকে তুমি মানে তার কসমিক ভ্যালু বের করছো, কসমিক ভ্যালু দেওয়া আছে সেখান থেকে যেটা মান বের করতে হবে। দিস ভ্যালু ইজ হিয়ার 0.9174, তাহলে এখন দেখি 9174 কোথায়, 9993 দেখা যাচ্ছে, 9174 9147 নাকি, yes sir 9147 তো এটা কি 0.90988, this is 0.91949, this is কি 0. দেখো তো এটাই 466 0.91466, yes sir এটাই স্যার this is closest okay, this will be here 0.9147, is it right? So the corresponding value of z will be for this value will be কত হবে
So 1.37. 1.37. Okay, so this will be the কত হবে I of 1.37. So from here Therefore, we A can equals write to the values 1.37. of A will be 1.37. Understand? Yes, sir. Now if you will see the next example here, the next problem here. Okay, so this represents the probability of Z is greater than equals to B. That is here for the say probability of Z is greater than equals to B. That is here 0. কি দেওয়া আছে বলো দেখি 0526. 0526, is it right? Now tell me, how can you determine this? How can you define this inequality here? So 1 less than minus 9. 5 of B. No, যে পরে আসতেছে যেহেতু এটা কি নাই less than 49. First of all, you have to product on both sides of this inequality by minus 1. So that will be কত হবে? So The is word of capital less Z than is equal than to equals minus to B. minus B, and this is same value. So this will be তাহলে কত হবে? But you can directly write this will be কি হবে? 5 of কত হবে? minus B here. কি বুঝতে পারছো? তুমি কিন্তু এটা দেখলে 5 of কি minus B করতে পারো। এটা বুঝতে পারছো কিনা বলো? Yes, sir. Now we know that the Sir, values of directly লিখে দিলাম কিন্তু আপনি ফুল ওয়ার্কিং না দেখালে ফুল মার্কস মার্কিংই কাটবেন। দেবো, ফুল মার্কিংই দেবো। ওকে, কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যখন ডিগ্রি লিখবে তার আগে একটা বা একটা ম্যাথে অ্যাটলিস্ট বুঝাইতে হবে এই ইনইকুয়ালিটি বলতে কি বোঝায়, যদি কোনো সেম ম্যাথ টাইপের থাকে। ওকে, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। একটা ম্যাথে অ্যাটলিস্ট বুঝাইতে হবে, তাহলে এটাতে তুমি কি করবে, এরপর তুমি ফাইভ দেখলে কোনো সমস্যা নেই। স্যার সিটিতে আপনি মার্কস কেটেছেন এরকম একটু একটু যখন ফুল ওয়ার্কিং না দেখ। অ্যাটলিস্ট তোমাকে ওইটা বুঝাইতে হবে, প্রথমটা বুঝাইতে হবে। ওকে, তাহলে এখন দেখো Yes, sir. we know that the values of phi of minus z, that is কি জানি 1 minus phi of z. Okay, so according to this concept that will be কত হবে 1 minus phi of কত হবে b হবে, so this is 0.0526. so from here the values of phi of b will be কত হবে 1 minus 0.0526. So 9474 আসে 0.9474. 0.9474. Okay, so from here you can find out the values of k is said here, the approximate values of z here, তাহলে 9474 আমরা দেখি 9474, তাহলে 94 আছে 7, তাহলে কি আছে 738. if you take this up to 4 decimal place that will be কি হবে 9474, is it right? So Yes, the sir. corresponding value of this will be কত হবে 1.62. 1.62. so that will be কি হবে 1.62. ওকে, এই সাইডে লিখতে পারো 2210। ওকে, 2210. so from here we can say that the values of b will be কত 1.62. understand? the values of b is কত 1.62. okay, today up to this topics. in the next class I will discuss the next problems from here. এখান থেকে আমি next class discuss করব। okay, Yes, sir. Sir, normal distribution কি আজকে শেষ নাকি নেক্সট ক্লাসে না next কন্টিনিউ class হবে? করব। okay, but I will take your in class assignment, sorry, class test 3 the next week কিন্তু তোমাদের class test 3 না হবে। ওকে, আমাদের কিন্তু টাইম এখন অল্প, এই টাইমের মধ্যে তিনটে ক্লাস নেওয়া হবে। ওকে স্যার নেক্সট ক্লাস নেক্সট উইক বলতে নেক্সট স্যাটারডে। এবার ওটা আমি নেক্সট ক্লাসে অ্যানাউন্সমেন্ট করবো যে কবে নেব। ওকে, কবে তোমার ফোন দিতে পারবো, বুঝতে পারছো? স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা